I'm very happy to be here with you all tonight. Eu estou muito feliz de estar com todos vocês aqui hoje. So let us begin, as we always do, with a prayer to God and gurus. Vamos começar, como sempre fazemos, com uma pequena oração para Deus e os gurus. I humbly bow to my Gurudev, Paramahamsa Hariharananda. Humildemente eu me curvo ao meu Gurudev, Paramahamsa Hariharananda. I humbly bow to my Guruji, Paramahamsa Pragyanananda. Me curvo humildemente ao meu Guruji, Paramahamsa Pragyanananda. I humbly bow to our line of Kriya Yoga masters. Me curvo humildemente à linhagem de mestres da Kriya Yoga. I humbly bow to saints and sages of all religions. Me curvo humildemente a todos os santos e sábios de todas as religiões. I humbly bow to all the divine incarnations in every place and in every time. Me curvo a todas as encarnações divinas em todas as épocas, em todos os locais. And I humbly bow to God. E humildemente eu me curvo a Deus. God who is abiding within this creation and at the same time remaining beyond this creation. Deus que habita em toda essa criação e ao mesmo tempo permanece além dessa criação. Lord, we thank you for bringing us together tonight in this way. Ó Senhor, nos agradecemos pela possibilidade de nos reunir nessa noite. So that we may share in thy love and in communion with each other. Porque dessa maneira talvez possamos sentir e compartilhar o seu amor e sentir a comunhão com a sua presença. Om, Amen. Om, amém. So I'm happy to be joining you in Brazil. This is so nice. It's beautiful hearing Swamiji speak the Portuguese language. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês do Brasil. Eu gostei muito de ouvir as palavras em português do Swamiji. So we're in a very nice time of the year in our Kriya family. Então, esse é um momento muito especial do ano para a nossa família Kriya. We are celebrating this week the birthday, as you all know, of our wonderful Gurudev, Paramahamsa Hariharananda. Como todos sabem, essa semana estamos celebrando o aniversário do nosso amado Guru, Paramahamsa Hariharananda. Just to tell you a little about myself, I don't know really how much Swamiji just told you. Eu vou falar só um pouquinho sobre mim, porque eu não sei, na verdade, o quanto o Swami já falou sobre mim. But I met Hariharananda in January of 1988 and took initiation from him then. Eu conheci o Gurudev em janeiro de 1988 e me iniciei com ele. And I was living my life before I met Gurudev as, I think, what we would all consider just a normal person. E antes de conhecê-lo, eu vivi uma vida normal, como a gente considera uma pessoa normal, e um estilo de vida normal. And I continued living what I think is a regular life for most Western people ever since that time. E depois que eu o conheci, eu continuei com uma vida regular, que é considerada regular para os ocidentais a partir daquela época. So I am married and I have 2 sons. Eu sou casado e tenho 2 filhos. And I work at a regular job like most people. Eu tenho um emprego normal, como a maioria das pessoas. And I do pretty much the things that most Western people in the world do in a regular day. E, num dia normal, eu faço o que a maioria dos ocidentais fazem normalmente. But what Gurudev gave me Mas o que o Gurudev me deu was the opportunity
to work on my spiritual life at the same time as living a regular person's life. Foi esse o presente que ele me deu, a oportunidade de trabalhar a minha vida espiritual enquanto eu realizo todas as outras tarefas normais da vida. So as we are in this week leading up to Gurudev's birthday, I thought it would be nice to tell you all a little of my experience with Gurudev. E como estamos nessa semana que nos conduzirá ao aniversário do Gurudev, eu achei que seria muito legal eu compartilhar um pouco das minhas histórias com ele. It's a little hard for me to imagine, but already it is more than 18 years since Gurudev left his body. É um pouco difícil para mim imaginar ou pensar nisso, mas já fazem mais de 18 anos que o nosso Gurudev deixou o corpo. So that makes me realize that many people I speak to these days never had the opportunity to meet Gurudev while he was in his body. E isso me faz entender que muitas das pessoas com quem eu falo hoje em dia não conheceram o Gurudev quando ele ainda estava no corpo físico. So with that in mind, I'd like to tell you about the day that I met Gurudev. E com isso em mente, eu gostaria de compartilhar com vocês o dia que eu conheci o Gurudev. Not to tell you about me and my day, even though I will be including myself in the story. Não é que eu quero colocar sobre o meu dia, sobre a minha vida, mas eu também estou incluído nessa história. But because it is a rare thing to meet a being such as Gurudev, and I think it's helpful to hear what that was like to meet someone like him. É porque eu considero realmente um fato muito importante e precioso conhecer um ser como o Gurudev. E eu acho que isso pode trazer inspiração para todos vocês. O que significa um ser desse porte? I hope that many of you have had the opportunity to meet our Guruji Pragyanananda. Eu espero que muitos de vocês tenham tido a oportunidade de conhecer o Guruji Baba Pragyanananda. So if you have, you know what it's like to meet a very divine person. E se você já teve, então vocês já podem imaginar o que é conhecer uma pessoa muito divina. So Gurudev left us with a beautiful realized master that we can all be with physically. Então o Gurudev nos deixou o seu herdeiro espiritual, que é um mestre realizado também, que ainda habita o seu corpo físico e a gente pode estar na presença dele. But each realized master is individual, is unique. Mas lembrem-se, cada mestre realizado é único, é individual. So it's nice to hear the experience of meeting them, and let me tell you about my first day with Gurudev. Então eu vou compartilhar com vocês o meu primeiro dia com o Gurudev. So I was 27 years old and living in Los Angeles, California. Eu tinha 27 anos e vivia em Los Angeles, na Califórnia. And I just had some inner inspiration to start exploring spiritual life. I don't know where that came from. It just came inside me. E eu não sei de onde veio, mas uma inspiração interior surgiu na minha vida para eu começar a explorar minha vida espiritual. So I would try going to different churches. I would go to the spiritual bookstore and buy a lot of spiritual books and read them. Eu fui em muitas igrejas, eu passava em lojas de livros espirituais e comprei muitos livros e comecei a lê-los. And it was all nice, but none of it, I wasn't feeling any power in any of it. None of it was really connecting deeply with me.
Foram coisas legais, experiências boas, mas nenhum realmente me fez sentir algum poder ou essa conexão com quem eu estava buscando. So I met someone who seemed like a spiritually minded person. E aí encontrei uma pessoa que parecia ser uma pessoa inclinada à espiritualidade. Actually, I was a musician at that time, and he was someone who joined the band that I was in. Na realidade, eu era músico naquela época e essa pessoa inclinada espiritualmente se uniu à nossa banda. And I asked him, you know, I'm searching for something spiritually, and you seem to be interested in that. What would you recommend? E eu falei para ele, eu preciso confessar, eu estou interessado em espiritualidade. Você parece que tem uma conexão com isso. O que você sugeriria para mim? And he gave me a copy of Autobiography of a Yogi. E aí ele me deu um livro chamado Autobiografia de um Yogi. So probably like many of you, this was my first connection to Kriya Yoga. Provavelmente, como muitos de vocês, essa foi a minha primeira conexão com a Kriya Yoga. So I only had the book for a few weeks and was only able to read a small part of the book. Eu só fiquei com esse livro algumas poucas semanas e li só um pedacinho dele. When this person told me that the Swami that initiated him into Kriya Yoga was going to be doing a program in San Francisco in 2 weeks' time. E aí essa pessoa que me deu o livro falou que o Swami que o havia iniciado em Kriya Yoga faria um programa em São Francisco, na Califórnia, 2 semanas depois. He said he was going to go. He asked me if I wanted to come along. E aí ele ia para esse programa e me convidou. So I was able to take the Friday off from work and we set out driving for San Francisco. E aí eu consegui uma folga no trabalho na sexta-feira e aí viajamos para São Francisco. So he had a friend there who let us just stay in his apartment. E ele tinha um amigo lá que emprestou o apartamento para gente. And the apartment where we stayed, it's important to the location of the apartment. It's important to the story later on. E a localização desse apartamento vai ser importante para a nossa história mais para frente. The apartment was actually on the other side of the Golden Gate Bridge. E esse apartamento ficava no lado oposto, do outro lado da ponte famosa chamada Golden Gate. So the city of San Francisco is here. You cross the Golden Gate Bridge into, it's called Marin County. That's where we were staying. Então, tem a cidade de São Francisco, e aí tem essa Golden Gate, essa ponte, que leva para esse outro local, e é onde eles ficaram. Now, usually we have the public lecture on Friday night for programs, and then initiation Saturday morning. Normalmente, o programa tradicional de Kriya Yoga consiste em uma palestra pública na sexta-noite e sábado de manhã começa o programa de iniciação. But this program, the public lecture was Thursday night, so we were not able to attend the lecture. Mas esse programa especificamente, a palestra pública foi na quinta-noite, então nós não chegamos para tempo para ela. So all we knew was that Saturday morning, here was the place we had to go in San Francisco to receive initiation. Então a única coisa que eu sabia é que eu tinha que ir para aquele local no sábado de manhã para receber a iniciação. I had no idea what initiation was. It sounded a little scary to me. I didn't know what I was getting into. Eu não tinha nem ideia o que significava iniciação e eu estava um pouco assustado com esse nome aí. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. So the night before,
I didn't sleep at all. I had extreme anxiety, worrying what was going to happen the next morning. Então, na noite anterior, eu não consegui dormir de tanta ansiedade e preocupação com o que ia acontecer comigo na manhã seguinte. So we go to the initiation. My friend knew that we had to buy fruits and flowers, so we stopped and bought those on the way. Então, nós fomos para a iniciação e meu amigo sabia que a gente tinha que oferecer frutas e flores, então paramos no caminho para comprá-las. The program was on an upper floor in a rented apartment that looked out over the San Francisco Bay. E esse programa era no segundo andar de um apartamento alugado que dava frente para a vista da Baía de São Francisco. There were maybe 40 people there, many taking initiation and some who were already practicing Kriya. Tinham mais ou menos 40 pessoas, a maioria se iniciando e alguns que já eram praticantes de Kriya assistindo. So I sat in the middle of the crowd on the floor. The whole apartment they had empty of furniture so people could sit on the floor. Eu sentei no chão, eles tinham esvaziado completamente o apartamento e eu fiquei lá no meio da multidão. Still, I was extremely nervous. I was thinking, maybe this is a cult and I'm making a big mistake. Eu ainda estava extremamente nervoso, pensando, meu Deus, talvez seja algum tipo de culto. Eu acho que isso é um erro na minha vida. But then, out of the bedroom, Gurudev came walking around the corner and into the room where we were. E aí, enquanto eu pensava tudo isso, saiu do quarto o Gurudev. Ele andou até o canto dessa sala e depois se dirigiu a nós. And the moment that I saw him, E o momento que eu ouvi, it was like flipping a switch. All my anxiety and nervousness disappeared. era como se fosse simplesmente mudar o botão do interruptor. Toda a minha ansiedade e preocupação desapareceu com a visão dele. He had not even said one word, and yet I was completely at peace just because of his presence. Ele ainda não havia pronunciado uma palavra sequer, mas com a presença dele, eu já estava numa paz imensa. And then when he started speaking, his words were like bells inside my head. E aí, quando ele começou a falar, as palavras dele soavam como sinos na minha cabeça. He was saying that you are all the children of God. Ele falava, vocês todos são crianças de Deus. And that the living power of God dwells within you. E o poder vivo de Deus habita em cada um de vocês. And you can perceive it, conceive it, and realize it. E você pode percebê-lo, concebê-lo e realizá-lo. And as he spoke, he broke down all the barriers. E com essas palavras ele quebrou todas as barreiras. All the barriers that human beings construct between the different religions and the different practices. He just dissolved all those barriers. Em poucas palavras, ele dissolveu todas as barreiras que as pessoas constroem sobre diferentes religiões e diferentes práticas. And just sitting in front of him, you could just feel every part of your being could feel the love and divinity from Baba. E só de estar sentado na frente dele, qualquer pessoa poderia sentir realmente em cada célula do corpo o amor que emanava de Baba. And from that very first moment that I saw him, E a partir daquele primeiro momento que eu o vi, through all the years that I was with him and until this very day, durante todos os outros anos que eu estive com ele e até mesmo até esse dia de hoje, every moment
I thought of him that this is not an ordinary human being. Todo dia, quando eu penso nele, eu tenho a certeza, esse não foi um ser humano comum. There was never one second where I ever thought anything other than this is not an ordinary human being. Nunca, não houve nenhum segundo quando que eu pensasse nele e não houvesse essa afirmação na minha cabeça. Esse não é um ser humano comum. So, as you might have seen at your initiation, at some initiations, Como já devem ter vocês vistos na sua própria iniciação ou em outro programa, we will teach the bow before we start the initiations. então, antes de começar a iniciação, as pessoas aprendem a fazer a reverência, que é o ato de se curvar para frente. And also talk a little about hearing divine sound, seeing light, feeling vibration. E também é falado sobre as três qualidades divinas, sobre escutar o som divino, sentir a energia divina, a vibração e perceber a luz. So Baba was going to talk about these things. Então, Baba ia começar a falar sobre essas coisas. And he looks out into the big group of people. Like I said, I was sitting in the middle of all of these people. E ele olhou para todo mundo lá sentado e como eu falei, eu estava sentado no meio dessa multidão. And he pointed right at me and he said, "You, sir, come up here." E aí ele apontou para mim e falou assim, Senhor, levante-se e venha até aqui. So I came and he had me turn and sit next to him facing all the people. E aí ele me fez virar de frente para o público todo. And I sat with my legs crossed. He sat with his legs crossed with one of his legs right on top of mine. E aí eu sentei de perna cruzada e o Gurudev sentou de perna cruzada tão perto que uma das pernas dele ficou em cima da minha. And then he said to the people, "You bow like this." E ele falou para as pessoas, então vocês têm que se curvar dessa maneira. And he took my head with his hand and pushed it forward. Então ele pegou a minha cabeça e empurrou para baixo e falou, é assim que se curva. And then he took his hand and pushed me to the side. E aí ele pegou a minha cabeça com as suas mãos e agora as virem para esse lado. And did the whole bow and then picked me up like this. Ele fez a reverência completa, me empurrando para lá e para cá, e no final ele me puxou de volta. And he said, "Then you listen to divine sound." E aí ele disse, então agora vocês escutem o som divino. And he took his own finger and put it all the way deep into my ear. Então ele pegou depois o próprio indicador e enfiou dentro da minha orelha. And I sat next to him with his leg over my leg while he talked about everything else. E aí eu fiquei sentado e a perna dele em cima da minha enquanto ele explicou todo o resto da iniciação. So the time came to start the initiations. E aí chegou a hora de realmente começar a iniciação. There was another Swami with Gurudev sitting on one side and a female Yogacharya sitting on the other side. Junto com o Gurudev tinha um outro monge sentado de um lado e uma Yogacharya sentada do outro lado. So all three were going to initiate people because there were many people to initiate. Como tinham muitas pessoas, essas três pessoas iriam iniciar. And I was so fortunate because Gurudev just said, "Okay, turn around, face me," and he initiated me. E eu fui tão afortunado porque como eu já estava sentado do lado dele, ele só me virou para frente dele e falou assim, eu vou te iniciar agora. So the initiations finish. We all go back to our seats. Aí acabou a iniciação, todo mundo voltou para suas cidades, suas casas. And Baba is talking about a variety of spiritual things. E Baba continuou falando sobre algumas variedades de assuntos espirituais. So now this is where
this is the part of the story where the apartment I was staying in, it becomes important. Agora é esse momento onde a localização do apartamento onde eu estava ficando é importante. In the morning, we were driving from Marin County across the Golden Gate Bridge into San Francisco for the program. Pela manhã, nós estávamos dirigindo de onde a gente estava, que era como se fosse uma outra cidade, um outro município, atravessando essa Golden Gate para chegar em São Francisco. And as we were crossing the bridge, I noticed a sign on the bridge about the toll that you had to pay to cross the bridge. E cruzando, enquanto cruzávamos essa ponte, eu vi um sinal, uma placa na ponte que falava sobre o pedágio para passar na ponte. And it said that the toll was $1 on weekdays and $2 on the weekend. E essa placa... Oh, sorry, Baba, you go. Yeah. So it was $1 on the weekdays, $2 on Saturday and Sunday. E essa placa dizia que o pedágio era $1 durante a semana e $2 de sábado e domingo. Now, Baba's time in San Francisco, he had no reason to go across that bridge. Enquanto o Baba ficou em São Francisco, ele não tinha razão e ele não foi nem perto dessa ponte, nem a cruzou para o outro local. Yeah, he had not gone across that bridge. Ele não havia cruzado essa ponte. And when I read that sign, I just noticed it and thought, that's a little unusual, but I didn't say anything to anyone about reading that sign. Eu olhei para aquela placa e eu fiquei um pouco incomodado e eu pensei só, puxa, isso não é normal, isso não é comum, mas eu não falei isso para ninguém. So Baba is talking. And he gestures towards the window and says, that bridge, what is that bridge? E enquanto o Baba falava, depois da iniciação, ele virou para a janela, apontou para a ponte e falou assim, que ponte é essa? And the female Yogacharya sitting next to him says, that's the Golden Gate, Baba. E a Yogacharya, a professora que estava junto com o Gurudev, iniciando também, falou, Baba, essa é a Golden Gate. And Baba says, no, that's not the Golden Gate. E aí o Baba falou, não, essa não é a Golden Gate. He says, this is the Golden Gate. And he points to the third eye. E ele apontou para o terceiro olho e falou, essa é a Golden Gate, que significa a ponte de ouro, a ponte dourada. And then he smiles a little. E aí ele sorriu um pouquinho. And says, and you don't have to pay twice on Saturday. E aí ele olhou, riu um pouquinho, olhou para mim e falou assim, e você não tem que pagar o dobro em sábados e domingos. I didn't know what to think. I could only think the first time I've ever met him, already he's in my mind. Puxa, eu não sabia nem o que pensar, nem o que dizer, mas na primeira vez que eu conheci-o, ele já poderia ler minha mente. His very, very subtle way of showing me what the Guru is. Isso foi uma maneira bem sutil dele de mostrar para mim, nesse primeiro dia, o que era realmente um guru. So then after the program is over, e aí depois que esse programa acabou, just that day, at the end of that day, na verdade no final daquele dia, people are starting to move around and I wanted to see if I could have a photo with Baba. As pessoas estavam andando para lá e para cá e eu estava querendo tirar uma foto com o Baba. So I was a little bit nervous to ask him, so I very quietly went up and said, Baba, may I take a photo together with you? Eu estava meio nervoso para pedir para tirar uma foto, aí eu fui lá, meio acanhado, e falei, Baba, será que eu posso tirar uma foto com você? And he was so kind. He said, yes, of course. No problem. E ele foi tão gentil, falou, claro, sem problema nenhum. So back in those days, I had
a big camera and a big camera bag with the separate flash that has to go on, all of that. You all remember those. Naquela época eu tinha uma câmera profissional, que tinha uma mala especial para ela e tinha vários tipos diferentes de lentes e de flash que eu guardava. Vocês já devem ter visto isso. So I run over and pull the camera out of the bag and give it to a person and ask them to take the photo. Então eu fui correndo, peguei a máquina na bolsa dela, entreguei para uma outra pessoa para que ele tirasse a minha foto com o Baba. So Baba puts me in the big hug like this. And E aí o Baba me deu um grande abraço desse jeito. And when they take the photo, Baba stops and he says, "No light?" E aí quando ele tirou a foto, o Baba parou, olhou para mim e falou: "Mas não tem luz?" And I said, I'm sorry, Swamiji. We just called him Swamiji back in those days, actually. E eu falei: "Me desculpa, Swamiji." A gente chamava ele de Swamiji naquela época. He said, the light. And I said, oh, the flash. I didn't want to make you wait while I got the flash. And he crossed his arms and he said, get the light. And he waited. E aí o que ele estava querendo dizer é que estava sem flash a máquina. Ele falou: "Sim, Baba, eu deixei o flash lá porque eu não queria tomar o seu tempo." Ele cruzou os braços e falou: "Vai lá e pega o flash e volta." So I ran, I got the flash, put it on the camera. Again, he put me in the big hug and they took the picture. E aí eu peguei o flash, coloquei na máquina e ele voltou e me deu um abraço de novo e aí tiramos a foto. So, of course, the first photo did not turn out at all. É claro que a primeira foto que o Baba reclamou que estava sem luz, queimou. The second photo came out perfect, and I just went to get it off my wall. E a segunda foto saiu perfeita e eu acabei de buscá-la na parede do meu quarto. Beautiful. Also proof that I did have hair. E isso também é uma prova que algum dia eu tive cabelo. So it's very interesting. Two different lessons that I learned about Baba very, very powerfully that first day. Então, duas lições muito poderosas que eu aprendi do Baba no meu primeiro dia. When he was reading my mind on that first day, I knew that Baba was beyond time and space. Quando ele estava lendo minha mente naquele primeiro dia, eu pude saber que Baba ele se situava além de tempo e espaço. But the incident with the flash and the photo not turning out, I didn't think that that was some supernatural power he was showing me. Mas aquele incidente com a falta do flash na máquina e aquela primeira foto não saindo, eu não pensei que fosse algum poder sobrenatural. Instead, it was an example of how practical Gurudev was. Mas, na verdade, esse segundo momento foi um ensinamento e um exemplo para mostrar quão prático também era o Gurudev. He was so divine and so powerful, but at the same time, very practical with really good common sense. Então, ele era muito divino, muito puro e espiritual, mas, ao mesmo tempo, ele era muito prático e tinha um senso comum muito afiado. So many times I've thought back about that first day with Gurudev and why he gave me such special attention. Muitas vezes eu fico pensando nesse meu primeiro dia e me perguntando por que ele me deu tanta atenção especial. I know that I am not the best yogi that Gurudev ever made. Eu tenho certeza, eu sei que eu não sou o melhor yogi que o Gurudev já conheceu. But somehow on that first day, Gurudev knew that I was going to be with him for the long haul. Mas, por alguma razão, Gurudev sabia que eu estaria com ele por um longo período. So this is the lesson for all of us to remember that the spiritual path
is something that takes patience. Essa é uma lição para todos nós. O caminho espiritual é um caminho que demanda paciência. It takes devotion and love. E também necessita de devoção e de amor. It is a marathon race, not a sprint. Então, ela é mais como uma maratona e não uma corrida curta. And when our faith is a little bit weak, we should turn to our gurus and see their example. Então, quando a nossa fé é um pouquinho fraca, a gente deveria se voltar para os nossos gurus e olhar para o exemplo deles. And if you stay with it, you will discover something over time. E se você insiste, continua, você, com o passar do tempo, vai descobrir muitas coisas. That our path can be a little like the stock market. Tem alguns caminhos que podem ser como uma bolsa de valores. In the short period, there's lots of ups and downs like this. Na verdade, é o caminho espiritual. Num curto período pode ter muitas oscilações, como ele mostra. But over the long period, you see the continual upward trend. Mas, apesar desses altos e baixos mais aparentes no dia a dia pontuais, com o passar do tempo num longo prazo, você vê que existe um crescimento linear. So my life has never been the same after that first day of meeting Baba. Então, a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele primeiro dia, o encontro com Gurudev, com Baba. And we're all part of his divine family. Todos nós fazemos parte da família divina dele. And one of the most important things that has happened in my life because of Gurudev E uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida por causa do Gurudev is all the beautiful people I know only because of Gurudev. são todas as pessoas maravilhosas que eu pude conhecer e somente por causa dele. Outside of my own family, A parte da minha própria família, the people I know because of Baba and because of Kriya are the most beautiful people in my life. as pessoas que eu conheci por causa do Baba e por causa da Kriya são as pessoas mais lindas e especiais que eu já conheci na minha vida. So when we're going through difficulties like this time with COVID or other personal difficulties that we have, Então, quando passamos por dificuldades coletivas, como esse momento do Covid, por exemplo, ou dificuldades pessoais também que todos temos, we should try to remember and try to feel that we are part of this family that's across the whole world. a gente deveria se lembrar nesses momentos que nós somos parte de uma família espiritual. E essa família existe no mundo inteiro. So should we meditate together for a few minutes? Yes. Então, será que podemos meditar juntos por alguns minutos? Good. So let us sit calmly with the eyes closed. Então, vamos sentar calmamente com os olhos fechados. Immediately become aware of what you are perceiving inside. Imediatamente se conscientizem do que vocês percebem interiormente. Is it the movement of the breath? Será que é o movimento da respiração? Is it
divine sound that is ringing inside the head? Será que é um som divino que toca dentro da sua cabeça? Is it some feeling of the divine energy moving in the body? Será que é alguma percepção de energia divina que move pelo seu corpo? Any light, sound, vibration, or the breath that you are perceiving, go Certo. into it more and more. Então, qualquer uma dessas qualidades, ou som, ou luz, ou energia, ou a sua respiração, se aprofunde nelas. Allow it to draw you more inside. Permita que essas qualidades te levem mais para dentro. At the same time, allow the body to relax a little more. E ao mesmo tempo, permita que o seu corpo relaxe um pouquinho mais. Allow the mind to come to rest. Permita que a sua mente agora também repouse um pouco. Just be in this place, in this present moment. Permaneçam todos agora nesse local, nesse momento presente. Nowhere else to be, nothing else to do. Nenhum outro local para irem agora e nada mais para fazerem nesse momento. Let the feeling of contentment arise in the whole body. Que o sentimento de contentamento surja no nosso corpo inteiro. Feel that in the whole body, you have no desire to move at all. Sinta que no seu corpo inteiro não existe desejo de se mover. The mind coming more and more peaceful. E a mente vai se tornando cada vez mais pacífica. Only the breath is moving. A única coisa que se move agora é a respiração. And whatever light, sound, vibration is revealing itself, that too is moving. E também qualquer uma dessas qualidades de som, ou luz, ou vibração interiores também se movem. No effort, just watching. Não é um esforço, é apenas um ato de observar. Just perceiving. Somente percebendo. The feeling of love may begin to arise spontaneously. E talvez um sentimento de um pouco mais de amor comece a surgir espontaneamente.
There is nothing to do, only to be. Não há nada a fazer, somente ser. You are watching the state of the mind. You are watching the state of the body. Vocês observam o seu estado mental e também o seu estado corporal. If you are observing the mind and the body, are you not something other than the mind and the body? E se você consegue observar a sua mente no corpo, será que você não é algo além da mente e do corpo? Gurudev would say, you are in the soul. O Gurudev dizia, você está na alma. You are the pure consciousness. Você está na consciência pura, functioning through this body and mind, but infinitely beyond the body and mind. funcionando através desse corpo e mente, mas infinitamente além desse corpo e mente. So just rest in that. Repousem nessa verdade. So feel the top of the head once again. Concentrem-se e sintam o topo da sua cabeça. Heaviness sensation, pulsation sensation. Talvez você sinta uma sensação de peso no topo, uma sensação de pulsar. And feeling the whole body. E isso dá para sentir também no corpo inteiro. Perceiving the presence of the mind. Percebendo a presença da mente. So you can see the body and mind are ready to function. Então você consegue perceber o seu corpo e a mente funcionando.
but you can still feel that you are the consciousness. This is your real identity. Então, talvez você possa perceber que você é a consciência, e essa é a verdadeira identidade. Você tem consciência do seu corpo e da sua mente. So I'll tell you one more thing. You can open the eyes if you like. Se vocês quiserem, pode abrir um pouquinho os olhos. E eu vou dizer mais uma coisa. Someone interviewing Gurudev asked, "Who is God?" Uma pessoa uma vez estava entrevistando o Gurudev e perguntou para ele, quem é Deus? And Baba said, "Oh, I'm so happy you asked that question." E aí Baba disse, nossa, eu estou tão feliz que você fez essa pergunta. And he said, God was one, E ele disse, Deus era um. and he wanted to be many. E ele desejou ser muitos. So he created man and woman in his own image Então ele criou o homem e a mulher na sua própria imagem and breathed into them the breath of his life. e respirou neles a respiração da vida. So this is how Baba described God and described our creation. E é assim que Baba descreveu Deus e a nossa criação. So he said God was one and wanted to be many. Deus era um e desejou se tornar muitos. And what we are doing as we're sitting and meditating and spending this time together E o que nós estamos fazendo enquanto meditamos, sentados aqui juntos nesses momentos, is trying to know é tentar conhecer that we are that many, trying to remember that we are the one. ou tentar saber que nós somos esses muitos que Deus tornou, tentando conhecer aquele que era o um. Tentando saber que nós somos um também. So in the peace of your meditation, feel that oneness. Então, na paz de sua meditação, sintam essa unidade. Baba said, we are the multiplicity of divine being. Gurudev, o Baba dizia, nós somos a multiplicidade do ser divino. So we are that many, trying to remember that we are the one. Então, nós somos aqueles muitos, tentando nos lembrar que nós também somos aquele único. So to finish tonight, why don't we close our eyes once again and we'll chant the mantra that our Guruji has guided us. Então, para encerrar nossa noite, por que não fechamos os olhos e entoamos aquele mantra que o Guruji nos guiou e orientou? And requested that we chant as often as possible. E pediu que entoássemos o quanto pudéssemos. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Miva Bandhanan Murtyor Mukshi Amamratat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Miva Bandhanan Murtyor Mukshi Amamratat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaruka Miva Bandhanan Murtyor Mukshi Amamratat
Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urva Ruka Miva Bandhanan Murtyor Mukshiyamamratat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urva Ruka Miva Bandhanan Murtyor Mukshiyamamratat Om Shanti, Shanti, Shanti. May God and Gurus bless us all. Que Deus e os gurus abençoem a todos nós. May they protect us and help us through this difficult time in the world. E que eles nos protejam e a todos nesses momentos difíceis. And may they bring us to know the love of God and the oneness of God. E que eles nos conduzam à nossa percepção do amor e da presença de Deus. Om, Amen. Amém. Thank you, everyone. Obrigado a todos.